That's you. That's you. Right? Don't forget to write your name at the top and then the grade level. And then, before answering, you have to read the instruction carefully so that you can answer the questions. Is that clear? Yes. Okay, let's start now. Teacher, what's this one? Let's see what's this one. What's instruction or unsa? Uy, there oh, basaha. What's the lapunita? You underline. Good morning. Teacher, what's pataba? What? What's Pata? Come here. Let me see. number one? What? Ang mga bagay na nabubuhay. Pataba. Pataba. Teacher, what's pataba? Is a kanang yuta nga pang kuan siya ba? Fertilizer. It's fertilizer. Abono. Madilig is... A. Pagkain. Ang mga bagay na nabubulok ay maaaring gawing Pagkain. ang mga materials daw nga na ma-decay, pwede siyang himuong Pagkain. Pagkain. pagkain, pandilig, pataba. Nakuha na, nadaot na nga pagkaon. Himuon pagkaon mo. What's pandilig? Pagkain, pandilig, C. Pataba. Pagkain, it's food. B. Pangdilig, pangkuan siya, pangbukbok. Or C. Pataba, fertilizer, pampatambok sa yuta or sa plants. Yes. Hoy, salungguhit, love. Underline. What do you mean by salungguhitan? Salungguhitan, you have to underline the correct answer. Underline ha, underline. What's this? Iwasan ang paggamit ng mga bagay na blank tulad ng styrofoam. Ano ang kwan sa styrofoam? Non-plastic, non-biodegradable, non-recyclable. Non-biodegradable, non-recyclable, or non-plastic? Hits? Iyo ka ng kwan lang ka ng underline the answer. Underline the correct answer. What's this? You read.